majorly regarding our movement, the People Power movement, in our struggle for freedom and democracy mu Uganda. Omulimu tugutambuza tutya, tugutwala tutya, what are the next steps? I want this show to be as interactive as possible. Era bwe mmala okusettinga bulungi, mostly njagala mpulirize kye mugamba mmwe abali eyo, those who are interested. Atali interested, participating, sobola okusigalawo, and you cheerlead us. No, I'm not cheering, I nagamba cheerleaders, not cheering. Fene tuberanga tu ate ensonga tuziteesa. Mosh, mbadde mbuze for some good time. Sigenda kulekerawo okubeebaza mwena abatubeereddewo nga muganda nga tugezaako okulaba nga tuyamba munnaffe mwannyinaffe Shakira Nabagesera kubanga afuna obujjanjabi olw'okuba nti bannange facility gyaliko. I don't want to hear this, but COVID mu Uganda tekakyali kawaanyi nnyo nga luli. Kati ebintu byafuuseemu bya ddala, so si kyagendayo nnyo. The most I do is to kuwulira gundi, kuwuliriza via the phone, nembakubira nembabuuza bannange omulwadde ali atya, that kind of thing. Naye nga ebisigadde byonna tusaba twebaza Katonda okubanga kyamukumye. We thank you for the money you raised. Tubebaza olw'essaala ze mumuweereza buli lunaku. Akyali ku oxygen, she's still on support, naye nga Mukama bw'anaaba asaasidde osanga she will pick up and she will get better. Imelda Kabagambe, I'm also glad to see you because it's been long since I've been here. But finally I'm back. I think amaanyi kati mwegali n'obudde bwandibanga busoboka okufunika, and we talk about a few things. Mbadde nkyabeebaza whoever contributed to see that we offer support to our sister Shakira Nabagesera. Currently you can directly reach out to them. Waliwo ennamba y'essimu gye bateereddeko. Those who want to abaagala okubeera nga boogera ne gundi nga boogera ne baganda be oba naye ba caretakers abamuliko. This evening nzize okwogera ku nsonga ziringa bbiri basically. Okubaako ka update what is happening in Uganda socially, economically, politically. Politically, parliament ekyagenda maaso n'okwasesinga ba ministers ng'ebaveetinga. Sinalabawo gwe basuula wabula olunaku lw'eggulo bayisizawo ba minister babiri. Cabinet tekyali y'abantu, tekyali y'aba minister 79 kati ya 82. Ekitegeeza mu kino ekisanja ekyomusanvu ekya Tibuhaburwa ayongeddemu ba minister basatu ng'agezaako okukola ekintu kye twasoma mu katabo kali aka Dictator's Handbook, okurewardinga abo abali loyo gyali oba okuddiza oba okufuna engeri gy'anywezaamu ebitundu ebyenjawulo ng'akozesa appeasement policy. Kubanga eggulo gye bwazibidde twalabye nga Kasese nayo eyagala ministry babatongoze ebenga Karamoja beerabanga nabo abantu abali mu special status eyetaaga district. At the same time twalabye vetting ng'egenda maaso Kadaga, Nabanja, Prime Minister's Office yonna ndowooza minister abakoleramu bonna ssaawa zino bamaze okubeera nga bali vetted. Ekyennaku nti vetting ebisinga ennaku zino byonna biringa ebiri ceremonial. Ebintu ebisinga byonna kutuusa butugulinga byakutuusa butuusa mukolo otunula when you look for the essence ekiri mu process eyo yonna kuba Museveni waaba asiimye okunywa nga yagadde ku embarrassing obeere minister. It's very hard for you to fall, reason being abawakanya NRM tebasukka babaka 15 ate nga actually there is a vetting committee. NUP twasindikayo Honorable Gonzaga Sewungu ne tusindikayo bannangira bawenerabidde nno. Kuliko ababaka baffe basatu aba NUP abali ku vetting committee eyo. Naye ogenda okulaba majority ba NRM, so tebayinza kulemesa the bigger part of the committee or ba minister bano kubeera nga bayitawo.
So ebyobufuzi we bitambula mu parliament we bityo ku national unity platform tewabaddeewo nnyo activities nyingi mukimanyi wabadde abasibe baganda baffe bebakwatira ekala nga badde bakadda so focus webadde nnyo kamera zonna zibadde zitunuulidde kiki boogera biki bye bayitamu that is what the focus has been on bw'ogendako mu general economically ekibuga kiri Uganda eri mu lockdown whereby you can't cross from one district to another. Kalatenga wemanyi Uganda engeri gyekola. Uganda is highly centralized nti buli kimu kiggwera Kampala. Ate kati oba tosobola kusala kuva mu district ndala kujja mu district ye Kampala kitegeeza tewali kigenda maaso as far as economics is concerned. You see ave Masaka ndoza ku Masaka road kuliko road blocks nya ava ku eastern ejinja ku Nairo tosala Bombo road sinategera bulungi bakukomya naye basically teri kusala buli omu wali wasigala nenga njala mujjukire nga wembagambye Uganda buli kimu kiri highly centralized. Central Bank okay waliwo currency centers endoze ndalanganya across the country naye era byonna biggwera Kampala. Buli gw'owulira omusuubuzi mu Uganda wano basuubula mu kikuubo basuubula mu kikuubo actually kaibe bintu bye batikkira kwa Lower Park kaibe nga babitikkirawa byonna babisuubula mu kikuubo. Permit muziraba bw'oba oyagala permit oba togenze embalala olina kujja Kampala. Ayagala passport Kampala. Buli kimu kiggwera Kampala naye essaawa zino tulabanga ensi eri mu lockdown. Era waliwo ka video kensharinzekawo ku ka personal page kange ka personal account kange nga mu paaka abasajja bali mu kuzannya ddiba na kupirimpya misinde wakati mu kwegamba mutuntu wakati w'olunaku wewandisuubiridde abantu we bakolera nnyo emirimu bwe bali mu kudduka misinde kuzannyamu mupiira kwegamba ensi bagivuddeko emitima gyakalubye era bagamba kimu ono covid talina kyatugamba oba lockdown talina kyetugamba kwegamba basically ebintu biri totally very funny kati awo olabira ddala nga bikusobera amazima ab'amaduuka bakugamba tuggulawo but nothing is happening asiba guddewo ne luziba. Sadly abantu political mood psychologically they moved on from the political situation gye tubaddemu ng'eggwanga ebizibu byonna bo babiraba biggwera mu nsawo biggwera mu economics boye bakibala kati kabakirabe nti ssaawa zino tuli mu lockdown ey'ekikanga kye tulimu ngeri basically ngeri driven by political motives. Kati fena tuli mu kizibu kyekimu so nga ate wali munnange twabayitangamu nga tubagamba mujje tukwasize wamu tereze embeera mwe tukolera fena nga teri anyeeganga bo bongera kutukakasa nti bali ku mirimu bakola kati bakeera ne baggulawo teri bakasitoma. Ebbula ly'oxygen ligenda mu maaso mu ggwanga lyonna. Gavumenti eno erina statistics zegezezaako okufulumya okugezaako okunnyonnyola obulwadde engeri gye buyimiriddemu naye amazima tebali mu control situation tebamanyi kubanga abantu bajja ku ddwaliro n'omulaba ng'abuliddwa ekitanda ne bamuvuga ne bamuzunza. Omuntu ayinza otuuka ku ddwaliro erimu naye ng'ava kuzunga malwaliro amalala ng'asatu olw'okuba waba abuliddwa ekitanda we bayinza okumuteekerako oxygen. Shortage oxygen countrywide weeri akiwakana gendako mu malwaliro nga weetutteyo onoonya kuteekako oxygen olabe embeera gy'onaasangayo. So basically health system yaffe eri exposed. Ebintu abantu bye baayogeranga nti gundi abantu luli bye baawozanga nti teri covid taliiyo amazima ssaawa zino abamu batandise okukkiriza naye nga mu nsi yonna bwe kiba abamu bakkiriza abalala ba conspiracy theories abalala tebakkiriza. Nenze ng'omu nzikiriza nti obulwadde weebuli wadde tebuli very severe ssaawa eno ate nga bulimu ne politics mungi tulina just kwebereramu ne tubwekuuma ne tubeera nga tetubeera affected naye nga mwebuli ebya ddala mwebuli. Abantu balina okubeera nga mutekinga precautions zonna olabe nga obulwadde obwo oba obufunye tebukugonza kutuuka kwetaaga oxygen kugenda kugana amalwaliro kubanga teri buyambi ebitanda bijjudde ewasinga. Njagala mwenna abali mu struggle oyiteko ku timeline yo olabo batoyinaayo mukwano gwo abise mu nnaku essatu eziyise ng'abikoowa oluganda we. Kizibu nnyo okuscrollinga through your timeline notalabayo muntu abikiddwa.
nti oba mukwano gwo ng'afiiriddwa maama we oba afiiriddwa kale owooluganda yenna kale ebintu bino bane tubiggyemu omuzannyo tewali kye tufiirwa bw'oyambala masiki eyo ate n'okunywa ebyokya you lose nothing totally kale bwe kiba nti njala tukitwalenga nti kino let it be like faith fena tukkiriza teri yali alabyeko nti bwe tunaafa tugenda nti eggulu liri wano naye olw'okwenkuzibwa gye tukuziddwa n'ensomesa gye tusomeseddwa zonna enzigiriza zitukubiriza okukola obulungi tusobole okugenda mu ggulu mu kukola obulungi tinooba naaba eggulu teririyo tolina kyojja kufiirwa you lose nothing but at least you leave a legacy nti wali muntu wa mutima mulungi ng'oyagala tobba ng'ogoberera amateeka ago ag'enjawulo agatuyamba okubeera mu mirembe nga society likewise ne covid bw'oba owakana nti taliiyo yambala masiki tolina kyogenda kufiirwa nywa ebyokya weerabirire you will lose nothing other than okutuuka nga tukaba sorry so basically embeera yaffe socially nga Uganda saawa zino eri driven by the pandemic kubanga embaga tezikyasoboka okuziika kw'abantu babale social functions zonna ziri ku stand still amasomero maggale abaana ku luno bannange olaba statistics ezivuddeyo ziraga just in Tororo pandemic eyasooka abaana b'essomero omutwe gumu 2,000 baafuna embuto just Tororo as a district and remember Tororo is not the most populated district waliwo districts ezirina abantu abangi Kisoro Kabaale Wannyogoga gye bazaala ennyo Kabe Kampala wano statistics nfubufu naye I know very many people got very many children abali bagenda ku ssomero got pregnant mu pandemic eyise kati jukira babazizaayo bali redundant teri kye bakola kwegamba kuzunga buzunzi ku kyalo ababooda bagenda kuba ku mugano in all due respect ababooda emu ku bantu abasinga okukwana abaana b'essomero nga kubanga abaana b'essomero ebintu ebisinga baba tebabirabangako obanga kale bakyabinyumira omwana w'essomero omuto omusanga nga omuvugako ku booda kimuwa essanyu ery'enjawulo wa booda omulimbalimba n'akasimu nga byonna ebyo bibawugula so mu Busoga twalabanga embuto zaasukka nnyo mu pandemic mu lockdown eyasooka kale ate n'eyokubiri simanyi bwe kinaaba so bannanga abaana mubalabirire abaana mubabuuse mubagambe beebereremu abaana mubabeereko temubalekera bakozi temubalekera waka temubaleka just waka nga tebalina kye bakola someone ababeemu abeere ng'ababuulirira obuzibu obuli mu kukeera okwevulunga okumaliriza nga future yonna ekyankalanya emyaka 2-3 ng'ogifiiriddwa ng'oli mu kuyonsa nakulabirira baby ne bw'oddayo ku ssomero era emikisa gimu oba ogimiisinze banno bajja kubanga baliko mu maaso ng'ate ggwe oli mabega so basically today's I wanted to have an interactive show in case nyine namba z'empininza well you can either call via WhatsApp or send a text or a voice note and we interact my question esooka igenda kugamba njagala tukubaganya ebirowoozo tulaba nti Museveni is using the pandemic as a political tool kusookera ddala yazzemu na scalinga down tujjukire okuviira ddala lwe twava mu kulonda babadde speak some English some of us don't listen to Uganda I'm sorry ngenda kuba tabulamu since elections were conducted all the presidential campaigns the Ministry of Health had guided that at least 200 people can congregate and attend a rally so meetings nezibeera nga zaali zigaziyiziddwa nga zitisumuluddwa okutuuka ku bantu 200 but recently twalabye nga there is a scale down back to 20 people so beyond 20 people muba mumenya guidelines za covid era awo abasajja bajjayo n'ag'omu buto okulaba nga babasakata emiggo sinakindi n'okubatta nga leero waliwo ka video ke tusharinzeko ku page kuno bibadde mu Western Uganda omuvubuka yagezezzaako okupirimpya ave mu district emu okuyingira endala ayite ku road block ne bamukuba ekyasi ekimujje mu budde ne ku piki ye gy'abadde atambulirako eya bodaboda so tulaba nga Ponnakyemalira tagenda kulekerawo okukozesa is not going tagenda kulekerawo okukozesa politics as a tool to clamp down on opposition okusookera ddala he doesn't know people power chichezaako because we are silent
tubadde mu kimu kubanja basibe but he knows very well being a dictator he is tinaffe tetwebase kyova olabanga lockdown agikomezzaawo togenda kuddamu kulaba any political activity gyakkiriza era kati ne bw'osaba nti bannange ngenda kutuuza consultative meeting y'abantu 10 kazibe zino eza constituency ogenda kwesanga nga ziyimirizibwa. So my question to all of us here is nga lockdown ekomyewo bupya for 42 days ate nga tomanyi kigenda kubawo after the 42 days so fatu wakakolako ndowooza ennaku 7 oba ennaku 10. How should we proceed? Tulinde tugambe nti nakyemalira wanaatuggulira bwe tunaddamu omuvuganya oba there are ways that we can think of struggle neetambula kubanga gamazima until nga twejjeeko nakyemalira omulimu gwe twasigning up for tegugenda kubanga guwedde. We have to keep moving. We have to make sure that things be progressive. At this juncture, I think this is when nebaliza UK ababadde ku G7 summit nga mu protesting. That was phenomenal. Mwakoze omulimu ogutali gwa bulijjo and I salute you. That was so gallant of you. Kyabadde kyakabi nnyonnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wadde abasajja bano beefudde abatawulira, but at least you delivered the message. Tebayina kye batugamba, bamanyi nti nakyemalira bamufandinga ne bamufandinga sente ze bamuwa zongera kukuleeta bulabe na bulumi mu nsi muno. So comrades, right now you're free to send a message, to call in, to say whatever you want to say, to share, as long as osigala nga oli relevant. Tugabana magezi, how do we progress? Tubiveeko, tulindemu, tugende maaso, because I remember even towards the campaigns zijukira bulungi mu March. Mu March awo omusajja we yatuggalira era ndozo omwezi gwa April gonna twagumala tuli mu hibernation nga tuzinze mikono nga tewali kye tukolanga obwongo bu freezinze until abantu obwongo later on. That's when people like became ne bazuukuka ne baga maybe there is something we can do. Our masks ziliko people pan ezitandika okutambula, masks ziliko people pan ezitambula, abantu ne batandika okugaba emmere, and in so doing people are reaching out and spreading the message. Kati saawa zino kikye tuzzaako. So I don't think nti tugenda kubeerera mu kugaba mmere kubanga olaba ne kabwejungira tusolooza omusolo talina kyatugamba, tasobola dde gaba kajiiko ka buwunga. Saawa zino simanya ate ne bannayuganda ndowooza baba bakkuse weesanga nti kibabeerera kizibu okubaako ne kye bakola, because right now would be the right time for them to demand accountability for the money they contributed during the last pandemic. This would be the right time to demand for accountability regarding the loans that we took as a nation. Zetugendo sasula over 6 trillion shillings ezakungwanyizibwa, but what is there to see? Tetulina eddwaliro lyerubo wali akoma ku musingi n'okutuuka kati omusingi bakyaguliko. Right now twandibadde tulina maybe eddwaliro nga lisobola okutuuza abantu abawera 10,000 ne libalabirira, because they collected loads and loads of cash. Ate kwogatta ne sente ze bajja mu loans and all that, ne donations ne grants byonna ng'obigasewamu, it was a lot of money. It was a lot of money. So ffe tuzzaako ki kubanga tetuyinza kubanga tuli just ku peesi y'abana abasajja, tetuyinza kuba ku peesi ya nakyemalira. If this guy bwanatwalira ku peesi ye tujja kuba tuli awo nga tusiza mu 2026. And many people think nti maybe ekyokutugamba kirina kuva wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba the secretariat as such. Naye the moment we surrender that power to the president and maybe the secretary, kitegeeza ffe abantu tugenda sigala tugoberera bugoberezi ffe abantu ba bulijjo. And usually buli lw'otunula obutunuzi nga ebintu bihappeninga newe bikyuka for better ogenda sigala nga spectator. You sees let me try to see some of these comments that you guys are sharing here. Olekerawo okubeera nga olina kyoyogera. You cease being a participant and you become basically a spectator, something that is wrong. So right now I think it's the time for all of us to strategize and we implement some of those things that ebisoboka ne tubiteeka mu nkola. Mujjukire bano abasajja era mu bubbi bwabwe bwa ssente, they set up a tent Namboole, tent ng'egula over 1.5 billion. To date tent baatugamba empewo yagifuuwa ekyagenda tetuukanga, it hasn't fallen anywhere, no one has ever seen the tent.
so ezo zo ne zigenda. So tukimanye tuli ku lwaffe, and it's during these times bwe tumanya nti tuli ku lwaffe bwe tulina okulwana ennyo okulaba nga we rise and we try to galvanize pain y'abantu eno twandifunye engeri gye tugikuŋŋwanya newabaawo kye tukola ne kikyukako, because if we don't, things are going to remain like this and we shall find ourselves more or less in the same predicament over and over again. Sadly, omulimu guno lesa tugambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president yagutandika ne ffenna ne tukijoyininga tukipushinga we kituuse. The time to run away and do something else tuyinza okuba opportunity eyo twagifiirwa. The moment we went through the election twayingira kitwale ng'omuntu ayingidde obufumbo in an African setting. Mu bazungu it's very easy to divorce and move away and stuff like that. Naye mu Africa ojjukira buli eyasonda embaga, nojjukira reverend shehi oba imamu oba whoever eyabagattira mu bufumbo obwo, nojjukira emikwano, nojjukira you have so many accountability partners that you find it so hard to divorce. Obulisaawo obeera ogamba banna abantu n'abagamba ki, ono gundi yatuwa tenti, ono yampa emmotoka, ono wa saluni ye yankolako, especially if there are offers nga tewabisasulira. So kitwale nti struggle wayingira mu bufumbo nga buzibu okuvaamu. Weesanze nti obufumbo bukalubye, struggle ekalubye. However, you can't divorce. You're living in the same house with this partner and you have to find means of making things work. Bwe liba kkomera olina oddiyiiyiza engeri gy'ogenda oddinyumirwamu, other than sulking and crying and regretting and maybe being there nga weeziribanga bweziribanzi ng'okaaba. So in this situation gye tulimu, we can't afford apathy. Apathy kwe kubeera nga weesuulirayo gwe bagamba bagwani nga tofaayo nga tobiriimu gwoga ebya struggle twabirekera gundi ne gundi ne gundi, oba twabirekera bagenda mu parliament. We don't have that opportunity, unfortunately. Kyatulya ekintu kirimu ffenna. So how do we move forward? Mwami Kasozi Bashiri is saying we need to strategize. What are those strategies that we can lay that can take us forward? Because like I said, guno si mulimu gwa muntu omu, si gwa bantu babiri, wabula gwaffe ffenna abaakiyingira. Bw'oba omanyi wayingira struggle, you have no opportunity to get out. Maybe oyinza otekingamu ka break akatono, naye once you take that break, tosulayo busuzi, zuukuka tuddemu bupya. And we push. Let me see, Sylvia, I think we can continue with social media, especially Twitter, while waiting for the 42 days. Yeah, social media, tubadde tujikuba. Sylvia, that is your opinion, Ogamba. We can push via social media, especially Twitter. I thank Teacher Fazil agezezaako nnyo to spread word on how to use Twitter to fight these wars. And I think we are really gaining ground and momentum on Twitter. Before, Twitter basajja b'NRM and some few influencers bali bagyefuga. But kizaamu amaanyi okulaba nga we gaining a stronghold ku Twitter. Leero nalabye nga ne Honorable Nambeshe Chief Whip wa National Unity Platform finally yajoinings after so many years. Imagine omukulembeze Kalibe yabadde tajoininga nga Twitter. N'olwokuba people power yajja struggle n'egifuula yakulabisa n'egifuula ya information whereby toyina kyokyakola n'okikolera mu nzikiza. Everyone is joining and it's really great to see that even our leaders are very active on Twitter, and once in a while ogenda okulaba ataddeyo tweets ate zitambula kyakabi nnyonnyo. So that is a great strategy bwe tuyinza okwongeramu amaanyi okubanja abantu baffe okuhighlighting ebizibu ebigenda mu maaso mu struggle, especially the human rights abuses. Kubanga ensi esobola okukweka emitwe gyayo mu musenyu, those leaders can hide their heads in the sand ne beefuula abatalaba bigenda mu maaso. Naye the moment you post something on the internet, remember waliwo enjogera egamba the internet never sleeps nor forgets. Internet teyeerabira ate teyeebaka. Ky'okoze ne kimala kigenda ku internet yagalagana lazima one day kigenda kudda kitukulye. Because omanya nti kigenze ku social media, you like it or not, it will come back to haunt you.
mwalaba wano bu video bwa mwami Katumba Wamala nga butambula yabyogera dda nga tamanyi nti binadda ne bimukyukira. So yeah, we can still use the internet naye kansuubire nti juice gwe tugimugjeemu twetaaga okwongerako tekimala. Nurukaya is saying focus should be in central people. In central, people can listen now. They have no work schools and will soon be starving. That is your opinion. Nti amanyi tugateeka wano mu central Uganda kubanga abantu tebakyagenda ku mirimu, tebalina kyakukola, enjala egenda bakalakata ebalume, so nga bwe tubagamba bajja kuba bawuliriza. I think that's kind of right and true. Though Ntesa, we can spread it even a little wider and a little broader and we cover a bigger spectrum. Kubanga njagala mutunuulire Museveni politics gwali okuzannya kati. Akimanyi nga NUP bwe yawangula wano mu Central Uganda n'eginyweza bulungi, ne Museveni bw'atyo akitwala nti Western Uganda agina mu 5. Kati omulaba amaanyi takyagasa nnyo Western Uganda. Bw'olaba his appointments right from katandikire ku speakership, because we very much know nti Museveni basically ye yalonda speaker. Yakugamba yasooka n'akwata abawagira Jacob Olanya n'ababalana ne babeera nga tebamala, kati ne bamuwa listi y'abo abawagira Kadaga and he started calling one by one over the phone. N'akuba essimu gwe lwaki owagira Kadaga and like basically n'abataaninga okuwagira Olanya. Kati era ajjukira nga abalonda Olanya beeyo actually wekyatuuka ne kwa Mongo ne beeyongera nako. N'olabanga appeasement policy yakola ku Teeso nekola omukyala Mongo ndooza naye ava Teesa awo. N'olabanga abateesa abawadde. Bwe yavudde awo n'agenda ku vice president n'ayambuka Acholi. Walabye appointments ze ku luno nnyingi nnyo nga ziva mu Northern Uganda. Lwaki? Buganda yamusereddeko ba Central Uganda yamusereddeko n'emuva mu ngalo. Bwe yamuvuddemu mu ngalo, alaba the second influential part of Uganda eyinza omuyambako. Woba otunuulidde parliament omuyambako okusigala nga ebintu bye by'obumenyi bw'amateeka biyita mu parliament ye Northern Uganda. So kikyakoze nadda mu appeasement policy gye twayogeddeko. Abadde obwa minister obuwerako, abadde obwa vice president, speaker almost naye waayo, deputy chief justice waayo, principal judge waayo, kwegamba north ali jikwana. And mujjukire towards elections bana abasajja batukola akabadi nti bayingira structures zaffe zonna ne bazicompromisinga. Mwalaba Bolenge ebintu bye bakola, ne mulaba Bosmiko team, kwegamba n'akola ebikolwa ebigezaako okwerabiza abantu occurrences ezaali mu Arua. In doing so, agezaako kutubbako Northern Uganda. Eastern nayo n'agiyingiramu. Ddala Far East n'abawa Nandutu n'amuwa obwa minisita. Abantu bawerawo awo nyiza okuba sikoze research ambala naye bw'olaba Far East agifuddeko nnyo. Busoga alinga gy'asaddaase olw'okuba nti mu presidential campaigns Busoga gye wasinga okuva crowds ezaalaga Solidarity ne Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ate n'akalulu kennyini presidential wise kali kasufu nnyo aka president waffe kaazitowa. Kali Museveni n'abayisaako enswanyi n'akwata Kadaga n'amukuba ekigwo. Tamukomyoko n'amuhumiliatinga n'amuwa obwa prime minister. Kwegamba abadde namba 3 in command kati alinga namba oba 10 na mmeka. Imagine that humiliation. So Busoga agibonereza alinga alala agamba tayina gye naaloopa agibonereza. Yo Buganda tayina kyatugamba. Abantu mu Central babuuka. So bwe tulaba Museveni nga that is the kind of politics is playing. How are we going to respond? Mukulu Godfrey Gogambe, or the Right Honorable Leader of Opposition, Honorable Matthias Impuga. Yeah, he's busy. I think he's also trying to settle in alabe ekintu agenda kivuga atya. By the way, I like his social media kwalinye, especially ku Twitter. Mulabira danga handle ye very, very active. Kizaamu nnyo amaanyi. Naye abalala naffe tubeeko kye tuwongerako. Let us really try as much as possible to be creative. Nkimanyi olugendo luno lumenya luwanvu. People, the sacrifices zibadde nnyingi eziri financial, eziri physical, abamu babuluguzeemu obulamu. It's very, very painful. But what options have we?
kubanga abasajja batuyeeya misana na kiro. Mwatugamba mugenda ntebe mu ntebe kati mutambula mudda magere ku bigere. Ne mutugamba kati waliwo enjogere ne ya buli omu agumye munne president yakozesa nga mugenzi Frank afudde. Ekintu ekibadde ekyennaku kati kyafuuka na kyakatemba. So wesanga nga really the situation egende becoming a normal, which is wrong. Tulina ofuba okulaba nga tuzannya mu ngeri ya njawulo ate ffe abalina okubanga tuvuga ekintu kino. Narrative ya politics mu Uganda ffe abalina ogivuga. Museveni population people power yeyina okubanga ye drivinga the narrative or the direction ya politics in this country. Leka social policies zonna zaleeta kazibe economic kazibe political zibere driven by us. Budget right now yandibadde nga tugisensula ebyo byonna ebirimu ebitusa ebigendo tumenyanga abantu ba bulijjo nga tebituva ku mumwa. Omusolo ku mobile money gwakomyewo. You know most of you do remittances, especially abali mu diaspora nga muweereza abooluganda, muweereza emikwano akasente. Abadde aweereza nga omuntu tugeze ofuna pound 10 gy'emitwalo oba 5 ku musolo omupya omuntu agenda tuuka nga afuna emitwalo 48 oba 49 nga zongedde okukendera. Therefore we need to wake up, we need to keep the hype ng'ekyaliwo. Twalabanga internet bajongeddeko omusolo bakati guli ku 12%. Tulabye nga rent tax yatuuse ku 25%. Abantu bangi mu Uganda bapangisa. Ebyo nabigenda kwongera bakosa. Mujja gamba nti bibakosa abantu balyoke bazuukuke. Naye bane njagala mujjukire abantu bangi tebannabuuka. Oba abamu baabuuka ku mukatini nga bakyetaaga okuzuukusa okwongera okubuusa. And if we get tired, bwe tupoowa bannange ne tusirika busirisi, momentum egenda kutuuka ekwegamba esalike ddala ensi egambe nti mwe twabalaba mwali mu mwogera boogezi kati mulina kye mutugamba. The same propaganda been using to hit them with bigenda kukyusibwa and we shall be facing the guns. Therefore, as activists, as people who believe that the struggle for change and democracy, for freedom and democracy in Uganda is necessary, ekyagenda maaso tuzuukuke and we push this tulabe nga nakyemalira tusobola omujjaka. Ate nga mulaba abadde atandise opanikinga nti whereby ebintu bingi abadde tategeera what is happening. Mwalabye what is nti bakutta abantu nga babawaayiriza nti badde bakasuka petrol bombs mu Kampala okumaliriza nga bantu bayiso bennyini bakola na CMI bakola na ISO ojja kwesa nga bebadde bakasuka ki bebadde batuusa obulabe ku bannayuganda naye nga byonna bagezaako tuvumaganya batwekwekamu. So all in all, what I'm trying to say is regardless of how things are moving, regardless of what is happening around wherever, tuyina ofuba okulaba nga if we signed up for this task tugiguse, no matter what, tugiguse mu mbeera yonna, cause tetulinayo kirala banange. Teriyo abadde planning okudda eka. Sisuubira nti eno ye Uganda gyoyagala okukomawo obeeremu when things are this terrible. Teriyo suubi if we don't change this, if we don't do what is necessary. Kati kambawo ekyokulabirako. Luli tubadde nga tugamba nti maybe tewatuteekawo nnyo pressure ebeere ntono abantu tebabeera violent biki paka nga batadde beddi mutwe. Okay, kati babatadde naye alina ekintu kye yakulaze. Olwa we yapulaninze okutaba ne 18 abasigaddeyo n'akwata 32. Kitegeeza nti trend yo kusiba political prisoners until the dictator is fallen tebagenda kulekeraawo. In every month, in every year, tugenda kuba ne ba political prisoners. Eyo category y'abantu mu struggle egetegenda kubaawo. Nga boolaba before going mu kalulu, twalina ba heroes be twalinga tubalira ku ngalo. Twali tubala Kauma nga gwe tubalanga eyafira mu Arua eyasooka ofira mu people power. Okay, waliwo n'abafiira e Bugiri n'ejjinja ku parliament by elections ezo n'ekyaddondo naye katubale bino ebya violence byennyini nga nakyemalira abireeta byatandika ne Kauma. Rita najja, Sekamwa najja, Mutyabule najja, kale ng'obabalira ku ngalo nga balinga 20-30 people. Ne kati we twogerera bala abantu be baatigumbula mu November. Bala abantu drone beziwambye ne bataddamu kulabikako. Ne bataddamu Kawenja owe wa Kiseka waliwo muzeeyi amanyi agamu tegandi ku at the top ku fingertips. Ne abantu bangi babuze tebagenda kuddamu kulabikako mu bulamu bw'enseno. They are gone, they are dead for good. Kitegeeza nti dictator okutemula agenda kutwala maaso.
arresting people for political reasons agenda batwala kitwala maaso tekigenda kukoma ekyo nakyo tulina okukimanyira and the only way we are going to stop that is by overthrowing him and we can do it singa tetujjaako kigere naye wenjogerera abantu I don't know what the problem is simanyi oba suubiri erikendedde oba struggle ekalubye bukalubi I don't know momentum esalisemu especially mu bantu nga tebali political like nga tebalina political offices ate nga njagala tukimanye nga president bwakyogera we the lay people we were not politicians we are not who are not elite we are the people who are going to change the status quo we are the people who are going to remove this dictator no more politicians kiyinza okubabeerera ekizibu because most of them want to play within the confines of the law ntiwesanga actually not the confines of the law the decorum waliwo enjogera nti MP asuubirwa kutambula bwati asuubira kuliira mu bifo bwe biti asuubirwa kuvuga mmotoka bweti there is that kind of air gye beezimbirako around ebalemesa okubeera real to the situation eriwo so nekisigalira nti embeera okusinga esigala enyigafa abantu ba bulijjo and until we accept nti abantu ba bulijjo fe abasinga okunyigibwa ogenda kwesanga nothing much is going to change we need really to do something no matter what when salutingira Iron Lady webale nnyo and the entire team omulimu gwe mukola it's really tremendous it's really so awesome ekintu kye mwakoze ku G7 it was really a wake up call and a challenge kuffe ddala abali on ground naffe twetaaga okusiba ennyama twongeremu amaanyi waliwo anagambye nti 42 days is bearable we can plan digitally we have to keep safe until the numbers go down time is on our hands very true obudde by the way obudde bulina favor tukirize tugane this journey gye twatandikako eya struggle for freedom and democracy in Uganda is long Museveni yakozesa mundu namaanyi yatandika olutalo in 1969 that's when he started n'awangula mu 1986 gy'emyaka emeka 69 79 those are 10 years he fought for 17 years okuyingira obuyinza Museveni ng'akozesa mundu fire power Nfe tukozesa legal means, tukozesa people power, tukozesa the power of numbers okuyingira obuyinza. Tetulina mundu, tetulina muliro, tetulina majambiya, we using legal means. Kigenda tutwalira bbanga lyenkanaki. Abasomyeko akatabo ka Mandela akayitibwa Long Walk to Freedom. I used to think nti Mandela maybe ANC yatandika mu 1960 olwaggwa Mandela n'akola mu kufujjawo ne bamusiba for those 27 years okuvaayo nga independence ya South Africa in 1994. Kumbe wa African National Congress yatandika mu 1912. Okuva 1912 kambale emyaka egiriwaawo okutuuka mu 1994. 1994 let me see okuva 1919 1994 tolako 82 okufuna obufunyi independence bafune president omuddugavu asooka. It took them 82 years. South Africa ANC gye mulaba took them 82 years. Bw'osoma akatabo ka Long Walk to Freedom teriyo kye twayiseemu nga people power. Abasajja bali balwanyisa bakabulu kye bataayitamu. Those guys were killed. Ate kyabwe kyali even so painful kwegamba bwe ntunuulira ekyaffe olumu nyiiganamu ne ngaffe tukaabya kyejo. Remember bamanyi history wa South Africa. The Boers came from wherever they came, Netherlands, ne bajja bayingire South Africa. Ne basalako ebitundu ebirungi ebigimu ne babyeza ne bagamba bitundu byabwe. Baba bali awo even the British came. Kati ababiri ababuwa n'aba British ne beegatta South Africa. So Uganda People Power Movement tugibale nti yatandika mu 2018.
okuleetawo enkyukakyuka mu byobufuzi n'ebyobukulembeze bya Uganda, even to agitate for freedom and democracy. So far, in our first attempt okuyingira obuyinza through a political struggle, tuleesa ababaka 6, tuwangudde local governments 13 mu Uganda. Mu political party eyali ey'emyezi 2-3. Kirabika ng'ekitono, but that is something ky'osobola okuyimirirako n'ogamba, wow, entandikwa tebadde embi. But then the question is, how do we progress? How do we progress from these few political victories that twatuukako ze twascoringa ne tuscoringa kiri ekisinga obunene ekya freedom and democracy? How do we progress? That is the biggest question erina okubeera ku bwongo bwaffe that should guide us in each and everything we are doing. Nti Katonda yakola obuzibu bw'ensi eno. Freedom eri eternal, eri given, it's inborn. Katonda yagituwa freedom eri ekigambo ekituufu ekyokukozesa Katonda yagitupaatiikako n'agamba wadde eddembe, go and be free. However, Katonda buli kyagaba kiteekako obuvunaanyizibwa. Bw'akuwa obulamu, obuvunaanyizibwa obubulabirira, okunaaza, okweriisa, biki abukuwa, naawe obeeko n'obuvunaanyizibwa obwo. Bwe yatuwa eddembe, yateekako omuwendo gwa kubeera vigilant, kubeera bazuukufu 24/7, nti bw'osumagira eddembe lyo nga balitwala. Mu Luganda waliwo olugero olugamba nti ekinaakulyako amenvu kisooka n'akususa. Nti ekinyonyi bwe kiba kinaakulyako eryenvu lyo, kisooka kususaako katono ne kibojjayo omulundi gumu, okumaliza nga lyonna kirisusiza ne kirirya. Eddembe lyaffe bwe lyali litwalibwa, nga especially Ugandans, by the way, events ezaatuuka mu Buganda wano ze zaaviirako Uganda eno yonna ebizibu. In 1962, Buganda wanted to be an independent entity from the entire Uganda, but the British, I think, failed that and remained the same entity, Uganda. Nowesanga, Amini yasooka, Obote n'agoba constitution esooka n'aleeta pigeonhole constitution. Teyavaawo, ye Amini n'ajja n'afuga by decree, constitution yonna n'agijja, n'afuga by decree nga ekigambo kye litteeka. Tuba tuli awo obusajja bw'amagatta amanene n'essaati enjulifu ku mugongo ne bujja bwo ne buwamba na mmundu. Kati tuwe twogerera ssaawa zino tuli mu buwambe, and it's very hard for you right now to survive without the mercy of the regime. Kizibu nnyo era yenna agezezzaako bamufukamiza. Gwe buuza bawava munno batuukeko kati olabe. Omusajja eyali bilioneya, eyali richest Uganda ne twogerera, yadda mirimu gye tulimu egy'okulunda enkoko yaleetanga zibbenzi kati alonda magi. So weesanga nti dictator akufukamiza, tuli mu buwambe ffenna, wadde tujja kwebuzaabuza, ffenna tuli mu buwambe as a nation. Kababe abo bennyini abali ne dictator bali mu buwambe, kubanga bakimanyi the moment they part ways with him they will end up going broke. Abalala n'okuttibwa bajja kuttibwa, aba bajja kudduka mu exile. Therefore, in a struggle for democracy and freedom in Uganda, erina kubeera nga ya buli omu ng'etwaliramu bonna. So mbadde ngezaako to draw a comparison, to juxtapose the Revolutionary African National Congress mu kugoba the Boers and the British versus eyaffe ey'okweggyako bano abajja n'amagatto n'obusato buyirifu ku mugongo nga babba lumonde, nga babba muwogo, nga bakwata n'abakazi, nga batemula n'abantu. Nti tebyawukana nnyo naye ekiriwo nti omulembe gw'Abamandera we baamanya ekizibu kye balina n'obunene bw'ennaku gye balina, baaguma nnyo ne babeera ready to pay sacrifices ezisukkulumyewo nnyo. I know the ultimate price for freedom and democracy is death in Uganda. Naye nnyina we ntuuka ne ndowooza nti maybe physical torture omuntu n'asigala ku mulamwa eyinza n'okusinga okufa, ndowooza mu buzito. How? Nti olw'okuba nti siggwe aba yeesaliddewo ofe, kubanga ffenna tukera n'oyingira struggle n'otamanyi lunaku we lunaaziba, olabira awo. Naye waliwo omuntu akera ku makya, kati nga baganda baffe ababadde mu kkomera, nti
every day babadde bajja mu court ne bammibwa bail babadde bafa kaga they've died more than once compared ku ono sasi gwe likubye n'asirika lumu motoka gweyiseemu n'asirika lumu ne gwe imagine nojja essuubi lyo nga lyonna liri waggulu kati katulabire ku kyokulabirako kya taata Pimpa omusajja abadde tasubwa omukama mwoyo gwagw'omuze kisa abadde tasubwa kooti buli mulondo abadde amanyi nti mutabani we banaamuleeta naye nga buli lwe bamugamba nti ne leero biganye ng'akutuka n'akaaba nga buli lwe bamugamba nti ne leero ng'akutuka n'akaaba nga ne waaba atudde butuuzi wako obulwadde ne bumuluma n'ajjukira nti mutabani wa mujjanja bataliiwo ng'addamu ng'akaaba everyday abasibe bennyini ng'otuukayo lwe batabaleese mu kooti n'ogenda obakyalirako bayise ennaku ntono n'olaba ng'emitima gibanyikidde so ojja kwesanga nti that kind of torture olumu eba n'omuwendo munene gweteeka ku bulamu bw'omuntu nti olumu trauma eyo omuntu ayinza n'obutagiwona so the Mandelas went through that kind of trauma baabasiba enfunda nnyingi ne babakuba egy'emigga enfunda nnyingi and mwenna mukimanyi actually Mandela omusiba emyaka 27 kiri egyali gisoose yali abadde mu kkomero emirundi gy'atamanyi so weesanga nti ffe tetunnatuuka ku level eyo naye maybe nyina wendowooza nti bano abasajja bamale kututuusa ku eyo mbeera lwe tunaamalirira tugambe kimala katulumbe nakyemalira oba kati nga bwe tuli mu lockdown wane enjala kerumeka abamu tugendeko mu malwaliro ng'oxygen gwe tuyaayaanira taliiyo buli family eziikeko buli muntu alabe ku bulumi obwo maybe it is the time ekinaatuviirako okuzuukuka omuntu bw'anaafiirwa ku muzadde n'afiirwa ku mwana oba enjala n'emuluma oba omwana we olw'okuba tali ku ssomero ne bamufunisa olubuto abantu ebizibu ebimala tutuukako tulyoke tugambe nti kati tuzuukuse should we cross that bridge first before we wake up oba tusobola salvaginga embeera ne tuzuukuka nga bukyali ne tugamba okay katuleme kulinda lwatta gundi ekyatta oli nakiraba kambeeko kyenkola nga bukyali before we get such levels kubanga sikkiriza nti buli revolution eyina ofaanagana n'endala mu stages oba phases zeyitamu I don't want to believe that tulabyeko abadifayinze that normal kugamba those normal stages tulabye ku Sudan ng'ekidifayinga nti nakyemalira yeerayiza ne bamuwa omwaka gumu n'ekitundu ku ebiri naye abantu ne barayizinga ne bamusuula ettale so I think we can do things differently I think as a people we can even abantu abali mu struggle some people sometimes express dissatisfaction with the way the secretariat is handling things nobalabaawo nga boogera kibiki and since tugezaako kugamba nti freedom of speech emu ku bintu bye tulwanirira omuntu n'omuleka naawe opinion ye naye abantu bangi tuyigira ku mulimu guno tukkirize tugane buli omu alina strength n'obunafu bwe naye singa ffe population ekulemberwa tuli babuufu n'okusinga maybe bano abatukulembera nga tusobola okukola in unison ne tugamba tusonze wano this is what we want to happen maybe even bino bye tublaminga our leaders nti kino tebakikoze oba wano tebatubeereddeewo time ejjatuuka nga they are afraid of us nga balina kukolera kwegamba we set the pace we set the momentum we set the example nga bagoberera bugoberezi nabaddeawo nga buli ennaku zino ekintu aba UK chapter kye baakoze to demonstrate ku G7 summit I was wondering what would really happen in case every country besides Uganda singa kyali simultaneous nga waliyo protests wezityo kwembasiz ez'enjawulo ngambye besides Uganda kubanga saawa zino olaba bakuyiga just for the things you say freedom of assembly mu Uganda nzibu nnyo naye ensi ezisinga eziri wabweru wa Uganda especially zitali ku African continent freedom of assembly weeri abantu basobola okuŋŋwana kasita bafuna permission ya police ne babako kiboge ne wano mu Uganda you know that will never happen permission ya police teribaawo era kyemuva mulaba president okutambuza obubaka bonna bw'aba atambuze it's either through a press conference oba kukuziika Uganda wekyatuka but I was like I wish such demonstrations would happen across the globe because I believe in Ugandans are everywhere mu nsi muno especially by Ugandans ababa feeling patriotic enough abawulira nti ebigenda mu maaso mu Uganda tekisi birungi I wish we could simultaneously do that netalekera secretariat kugamba nti oba president nti alina sooka okulagira cause my dear that will I think sometimes president tumutikka omugugu ne gusukka we gwandikomye self initiative nga webaddengawo bulijjo I think we should continue with that
Nur Kaya is saying Mandela was granted bail after 13 years on condition not to cross to any district, but he refused. Exactly. I thank you that you read that book so well, and you're very well versed with the politics of South Africa. Tujjukire Mandela omusango gwabwe ogwasooka nga batandise ziboyikooti ezo South Africa zaakola nnyo ne zi stay home gundo. Manyi Mandela batandika ANC eyo bwe batandika okulwana actively nga balwanyisa apartheid, bakozesa nnyo ezo protests eziri non-violent nga abantu babagamba musigale ewaka, abantu babaga temujja kukola, and they used to be so successful. So Mandela ne bamuteekako travel ban, yasooka yali oba ya myaka 5, ne babakwata abakulembeze ba ANC awo nga bagibaaninze, ne babawoze omusango gwe balina okuwoleza mu myezi bwezi, ne baguwoleza emyaka 5, naye nga balina okutindiga engendo okuva eno kugenda eri. So those guys, omuzungu gye yakoma bazunza banene ba growing a thick skin that helped them to really fight so hard to see nti dictator bamusuula. But all in all, kikyengezaako okugamba nti tuzuukuke banywanyi.